Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ja, hier eine kleine Zusammenfassung, eine grobe Zusammenfassung, aber ich empfehle euch sofort oben rechts auf das i-Symbol zu klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist. Ihr solltet euch unbedingt Folge 460 und Folge 204 anschauen und am besten die letzte Folge, genau, letzte Folge, da haben wir es angefangen. Wir haben den Legendenauftrag mit Shogun Raiden A, besser gesagt, angefangen. Der Baum, der da oben ist, der ja uns schon bereits bekannt ist, hat ja über die ganze Insel verteilt in Inazuma ja Wurzeln, die verletzt sind, deswegen kommen Monster und so weiter. Und zusätzlich kommen Geister, die vor 500 Jahren gelebt haben. Wie der hier. Das ist ein blinder Teemacher, sage ich mal. Für den sollen wir jetzt das Teegeschirr holen. Und falls ihr es nicht wisst, vor 500 Jahren gab es einen Krieg hier in Inazuma, aber eigentlich in der ganzen Region hier. Und da gibt es einen Zusammenhang mit Candeheria, deswegen solltet ihr auch die Folge 204 gucken, denn da habt ihr den Krieg von Dainslife so ein bisschen beschrieben, denn er ist ja ein Ex-Bewohner, ich weiß nicht, wie man das sagt halt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie alt er ist, aber scheinbar ist er schon sehr alt und hat das selbst miterlebt und da gibt es halt einen Zusammenhang. Das Belastende dazu ist halt noch, deswegen Folge 460, Shogun Raiden, Shogun Raiden, die hier rumläuft und so weiter, ist eine Marionette von A. Und A ist die echte Shogun Raiden, die sich in so eine spirituelle Welt befindet, die dank uns, ja, rausgekommen ist. Wir hatten vor 4, 5 Folgen sie überreden können, dass sie mit uns spazieren geht. Weil sie hat den Krieg erlebt vor 500 Jahren und kennt diese Leute teilweise auch. Also wie dieser Teekenner. Alles bekannt. Und das ist halt das Belastende für Shogun Raiden, oder für A besser gesagt. Denn ihr müsst ja vorstellen, sie ist 500 Jahre alt, es herrscht ein Krieg, die Insel sah nicht so grün aus, laut den Aussagen, was wir in der letzten Episode gehört haben und so. Ja? Ach, da oben. Und ja, im Endeffekt reden wir mit Toten. Und Shogun Raiden war scheinbar zum Zeitpunkt des Krieges nicht hier in Inazuma gewesen, sondern woanders, in einem weit entfernten Land. Was ja vielleicht nicht schlecht ist, aber ihr müsst ja vorstellen, vielleicht hätte sie den einen oder anderen ja verhindern können, also den Tod verhindern können und so weiter. Und ja, jetzt sind wir auf der Spur der Vergangenheit so ein bisschen, aber auch halt, warum die Wurzel verletzt sind, warum die Monster überall wiederkommen, so, weil die wollen scheinbar so eine Verbindung herstellen zwischen den zwei Welten irgendwie. Aber so viel wissen wir bereits noch, wissen wir halt noch nicht. Und ja, wie gesagt, schaut euch halt Folge 204 und 460 an, damit ihr das komplett verstehen könnt. Also damit wir so eine gleiche Grundbasis haben. Und ja, wir holen mal das Teeservice und gucken, was uns jetzt noch erwartet. It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Nun, ihr seht ja schon an dieser Antwortmöglichkeit, dass der Teemeister, ja, also die kennen sich halt, ne? Also, da möchte ich aber gerne mehr wissen darüber. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. He may well have had an inkling about there being 2 Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was
the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. Damit ist doch das Begehren gemeint, oder? They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material, or a concrete outcome. It is finite in nature, and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's, quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Das entspricht eher der Sichtweise der Menschen auf die Welt. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. So, jetzt haben wir zwei neue Sachen erfahren. Also in der letzten Episode haben wir erfahren, dass ihre Freundin verstorben ist, eine Kitsune. Und jetzt, dass sie eine Schwester hatte. Das mit der Schwester habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt. Wobei, kann ich mich nicht direkt dahin teleportieren irgendwie? Also, genau. Geht ein bisschen schneller, aber... Ha. Interessant. 2 Shogun Raidens? Das heißt, sie müssen sich auch unglaublich ähnlich aussehen, oder? Ha, vielleicht gibt es irgendwelche Bilder. Ha, interessant auf jeden Fall. Also wirklich schon was Neues erfahren. Wusste ich vorher echt gar nicht noch, ne? Genau, und gucken, was wir jetzt für neue Informationen kriegen, wenn wir ihm das Geschirr bringen, wenn er noch da ist. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Ja, der hat ja gesagt, Shogun Raiden, der kann doch nicht die Gäste bemühen, Teegeschirr zu holen und so weiter, ne? Deswegen, ja, ich würde es ihm zutrauen. Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea?
We didn't even have a chance to say goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Kopf hoch, Paimon. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. Das wollte ich gerade vorschlagen. Kann sie sowas? The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. All die Erinnerungen werden wieder wach, was? You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening... Krass, Makoto hatte also bereits... Yes. It was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. Erschienen? That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it, and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level.
Naja, einfach ausgedrückt, Makotos Kraft hat den Baum irgendwie zum Vorschein gebracht. Yes. She had such a great love for this land and for its people. In this respect, I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Es scheint, als hättest du schon viel darüber nachgedacht, oder auch ich kenne den Schmerz der Trennung. Ja, direkt die erste Folge, unser Bruder und so weiter, ne? Aber ich würde eher das erste anklicken. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Hast du meinen Bruder oder schon mal gesehen? Oder ist da hier eine Lücke? Brother? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that he was somehow involved in the Conria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Teetasse betrachten. Eine Tasse Tee steht für Furuyama bereit. Wie viel hat er tatsächlich wahrgenommen und wie viel hat er sich anmerken lassen? Uiuiui, ob der wiederkommt. Aber vielleicht treffen wir Makoto dann, wenn der Baum auf einmal erschienen ist. So nach dem Prinzip. Oh, vor allem mir ist jetzt auch was klar geworden. Oh, falsche Taste. Vor 30 Folgen, so einen Dreh, hatten wir Dainslife nochmal neu getroffen. Also Akt 4. Wegen der Story auch mit Canderia und so. Und der meinte, als wir den verlassen hatten, beziehungsweise als er uns verlassen hat, der ist ja durch so einen Teleporter durchgehuscht und dann haben wir den hunderte Folgen nicht mehr gesehen. Und dann auf einmal haben wir den dort getroffen, in den großen Untergrund. Und er meinte, für ihn ist gar keine Zeit vergangen. Es ist auf einmal durchgegangen und schon war er da. Oh, da geht's weiter. Und vielleicht ist das mit uns genauso. Ihr habt ja gesehen in der ersten Folge im Intro sozusagen halt dieser Kampf, der Bruder weg und dann sind wir ja irgendwo auf den Strand gespawnt und haben Palmen getroffen. Ob vielleicht wir auch eine Zeitreise gemacht haben? Vielleicht ist ja auch schon 500 Jahre vergangen. Dass da irgendwie ein Zusammenhang dazu steht, so wie es jetzt bis jetzt der Fall sein könnte halt, ne? Boah, das könnte... Also wenn das Game irgendwann mal komplett released ist, was das für eine Story wird. Unglaublich, ey. Ach nö. Gut, müssen wir wohl kämpfen. Ja. Yeah. Die Kamera kann ich nicht bewegen. Überraschung. Once again, please leave them to me. Gerne doch. Hey, are you sure you're all right? You're scaring us. Fear not. Fighting is what I do best. Na, zack. Shine down. Zack, 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 zack. Na, komm schon.
Na, ich bin an dieser Ecke. Ich will die ganze Zeit springen, aber das geht halt nicht. Illusion shattered. Zack. Boah, ich will den Charakter haben. Ja, zack, 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 zack. Oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Are you alright? I'm fine. Irgendwas stimmt mit ihr. Definitiv nicht. Zack, zack, zack. Jetzt können wir die E-Attacke usen. Das ist aber echt nicht gut. Nicht das, was mit ihr passiert. Inazuma shines eternal. Ach, beide direkt sogar weggehauen. Krass. Shine down. Zack. Ah, ich dachte, ich kann den ein bisschen halten, die Attacke. Wie bei Lisa zum Beispiel. Oh, ich muss auf mein Leben aufpassen. Maybe you should leave this one to us. Die scheint es schlecht zu gehen. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Zeit für eine weitere Reise in die Vergangenheit. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them. Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? So voller Hoffnung. Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Okay, irgendwie merkwürdig. Protect the Almighty Shogun! Zack, zack, zack. Erstmal wieder 400% extra Schaden verursacht. Zack. Ah, ist hier so eine Sphäre, so eine Grenze? Ja, tatsächlich. Okay, wir sind echt getrennt. So, zack, 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 zack. Na komm schon. Irgendwie sieht das gerade so langsam aus. Achso, da ist der andere. Beg for mercy. Freeze to the Und core. wusch. Ja, nicht ganz so gut getroffen. Die sind gar nicht mehr so High Level. Ah, da haben wir das doch. Junge, was ist da gerade explodiert wieder? I must leave no Das stone. wäre cool, wenn du ein Beg for bisschen mercy. näher kommst, damit ihr alles schön kassieren könnt. Voll mit den Supraleiter, schön mit den E-Attacken von Euler und Gaia arbeiten. Shudder. So. Manchmal könnt ihr ja nicht zurückattackieren, wenn die so ein bisschen stuck sind. So, du bist dran. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht mit dem Supraleiter ein bisschen mehr rausziehen kann. Schutzschild in einer Sekunde. Zack, zack. Zweimal sogar. 414 extra Schaden verursacht. Okay, ja. Das soll es auch richtig treffen. Das sah so aus, als hätte er es hinter diesem Beg for mercy. Vieh seine Attacke gewastet. Na komm schon. Oh. Crush. Ah, ich mag es nicht, wenn die Kamera dann so extrem nah wird.
Ja, wie soll ich dann zielen? Zack und zack. Naja, okay. Das bringt echt nichts. Steady as stone. Wieder Schutzschild geskippt mit den Cooldown. Und zack. Jetzt haben wir dich. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Wir haben kein Recht, die Realität zu stören, die sie erleben. Just leave it to us. Fighting is what we do best. But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the almighty Shogun. Oh. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. War das ein Versprechen an sie? It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. I used to think just like that samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Die Menschen sind deines Vertrauens würdig. Yes, they are. They are strong and resilient, and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out.
change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up! Hey, What's going on? Are you feeling unwell again? My body... I can't move it. It looks like the situation is more serious than I thought. wir sollten dich zurück in die Stadt bringen am besten. No need. She is calling me. The time has come. Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future. Junge, Junge, ist das mit dem fetten Loch? Die, ne, okay, vielleicht nicht, aber... Holy, ihr müsst mal vorstellen, ihr lebt 1000 Jahre. Ihr seid der einzige Mensch, der überhaupt 1000 Jahre leben kann. Und... ja, wie ist das mit den Freunden und Familien so? Ihr werdet mindestens 9 Generationen Freunde haben, die dann vor euren Augen versterben. Und zwar vollständig, ne? Es ist ja nicht so, dass dann einer von denen dann mal 500 Jahre länger leben kann oder so. Und ich kann mit Shogun Raiden gerade echt mitfühlen. Also das ist schon eine heftige Belastung. Und immer mit der Vergangenheit zu konfrontiert werden und so. Ihr habt es ja selbst gehört. Sie hat sie ein bisschen entehrt, aber aus schlechten Absichten? Nein, ich glaube eher weniger. Aber gut. Wie es weitergeht, wie es mit ihr weitergeht, werdet ihr dann in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr die Folge nicht mehr verpassen und ihr supportet mich gleichzeitig auch aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.